There is an idea behind this, which is architectural and also conceptual. Burada ilk sergimiz Bir Arada etkinliği çerçevesinde bir arada bulunuyoruz. Sena Başöz, İyileşme Olasılıkları adlı çalışması ve Noor Abuarafeh'in Fısıldama Metotlarını konuşuyor olacağız. Burada tabii ki bu ilk sergiyi bir arada olarak adlandırdık. İlk sorumu da bunun etrafında kurgulamak istiyorum. Sergi neden bir arada olarak adlandırıldı? Tabii ki bunun hem mimari hem de kavramsal bir arka planı var. Bunları şimdi kendilerinden dinleyelim. Evet. So why we named it together is the exhibition architecture of Yapı Kredi has 2 floors, and there is this gigantic space in the middle of the room. And I think everybody who comes to this exhibition space wonders there's these 2 corridors and this big white cube in the middle. So therefore we came up with this exhibition concept, basically one solo exhibition of an artist at the same one floor and the other exhibition artist at the another floor, and in the middle space that could be a space for conversation, a space for collectivity, and probably new ideas and encounters, and also a space for dialogue. Evet, burada tabii ki bir arada şeklinde bu sergiyi isimlendirirken Yapı Kredi Kültür Sanat'ın sergi alanının 2 katından yola çıktık. Burada daha önce sergileri ziyaret etmiş olanlar bilirler. 2 katın ortasında büyük beyaz bir alan var. Bu büyük beyaz kübik bir alan aynı zamanda. Bizim yola çıktığımız temel nokta da buydu. Yani bu katlardan birinde sanatçılarımızın bir tanesi, diğer katta da diğer sanatçılarımızın işleri sergilenecekti ve ortadaki bu beyaz büyük kübik alanda da bir diyalog, karşılaşma, yeni fikirlerin paylaşılması, ortaya atılması gibi daha kolektif bir ivme yaratmayı hedefledik. And before starting the conversation, I would like to introduce our artists by reading their biographies shortly. I'm going to start with Sena Başöz. Sena Başöz's practices focuses on investigate healing, seeking ways of interacting with what is considered out of reach, and experimentally regenerating what is considered frozen that's still lost. She focuses on broader definitions of care and practices it entails. And for Noor Abuarafeh, she is an artist, primarily works with video, performance, publications, and video installations. Her work addresses the memory, history, archive, and the possibilities of tracing abstinence. Abuarafeh's videos and performances are text-based and questions the complexity of history, how it's shaped, constructed, made, perceived, visualized, and understood, and consider how all these elements are related to fact and fiction, and the possibility of imagining the past when there are gaps in documentation. Yes, so enough with the introduction. Yeah. Let's get into the point. Let's start with the archive. So you were both invited to look at the Selahattin archive. Why Selahattin archive? Because it's the 100th years anniversary of the Turkish Republic. And both artists are interested in working with the archive. So that was the starting point. So that's the question to each of you. How was it for you to working with the archive that is located in Istanbul and to have such a history behind? Evet, sanatçılarımızı tanıdıktan sonra sorularımızı sormaya başlayabiliriz. Öncelikle arşiv kavramıyla başlayalım dilerseniz. Tabii ki her ikiniz de arşiv kavramıyla ilgilenen sanatçılarsınız ve Selahattin Giz arşivi burada bir temel çıkış noktası oldu. Neden? Çünkü tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümüne denk gelen bir eş zamanlılık söz konusu karşımızda. Ama bunun dışında her birinizden ayrı ayrı arşiv kavramıyla olan bağınızı, ilişkilenmenizi dinlemek isteriz. Specifically Selahattin. Specifically Selahattin. Shall I start? Yes, please. Okay. So when I was invited to take part in this exhibition, Didem and Burcu told me about the Selahattin Giz archive. I wasn't familiar with him, I thought, but then when I started checking the archive, I realized I'm very familiar with his work. All the Atatürk pictures we've seen, we're familiar
with are taken by him. He was active between 1920 to 1950, so it's a good documentation of the early years of Turkish Republic. What I was drawn to in the archive was the early, the idealism with which the Republic was founded, the aspirations, hopes, the targets, like reaching the level of developed countries. So I was looking at photographs that document signs or signifiers of development, this expectation of development, such as founding of factories, opening of new constructions, ceremonies, celebration of the Republic. And one thing that drew my attention was that the team sports was repeating in every folder. And then there was this like young Turkish, the Turkish youth doing sports was documented basically. Can you give some time for translation? Oh, tabii. Öncelikle tabii ki bu Selahattin Giz arşiviyle çalışmaya başladığımda, ki bu Didem ve Burcu'nun önerisiyle ve davetiyle oldu ve bu süreçte yer almam teklif edildiğinde hemen arşivi incelemeye başladım. Bu süreç başlar başlamaz tabii ki çok tanıdık görseller ve imgelerle karşılaştım. Bildiğimiz gibi Selahattin Giz 1922-1950 yılları arasındaki Türkiye'yi yansıtan bir arşivi bir araya getiriyor. Ve bu 1922-1950'ye baktığımız zaman da genç bir cumhuriyetin, yeni kurulmuş bir ülkenin idealizmini izleyebiliyorsunuz. Kurulan cumhuriyetle birlikte ortaya atılan umutlar, ülke için konulan hedefler, ülkeyi gelişmiş bir ülke seviyesine çıkarmak gibi amaçları bütün bu arşivde izlememiz mümkün. Tabii ki tekrar eden bazı temalar da burada dikkatimizi çekiyor. İşte görsellerde açılan fabrikalar, büyüme hedefleri doğrultusunda büyük inşaat projeleri, Cumhuriyete ilişkin kutlamalar ve bunun yanında da tabii ki Türk gençliğinin aktifliğini, enerjisini yansıtan sportif etkinlikleri de görüyoruz arşivde. After going through about 12,000 photographs, I decided to focus on the Turkish images of Turkish youth doing sports. The sports is like this healthy young people doing sports is a metaphor for the future of the Republic, basically. But then I often think about how history is constructed and how there are that it's not a linear, like a linear line, this line of history, but there are breaks in history and there are circular movements in history. It has been like that for Turkish Republic too. And the narration around who is a patriot, who is an enemy of the state always changed. And there was this like huge mission on the shoulders of Turkish youth. And I basically wanted to lift this weight from the shoulders of these young people, the weight of history, this weight of idealism. So I decoupaged them and placed them like flying birds in the main room, moving in circular motions. Tabii ki arşivdeki 12.000 fotoğrafı inceledikten sonra bu görseller arasında Türk gençliğini yansıtan fotoğraflar üzerine özellikle odaklanmaya karar verdim. Bu görseller tabii ki bu gençlerin işte spor etkinliklerine katılırken çekilen fotoğrafları ve bu gençlerin kendileri yeni kurulan bu cumhuriyetin geleceğinin bir metaforuydu bir anlamda. Bu imgeler bize aynı zamanda tarihin nasıl kurgulandığı ve yazıldığını da net bir şekilde gösteriyor. Bunları incelediğimiz zaman tarih kurgulamanın ve tarih yazımının çizgisel, lineer bir seyirde izlemediğini ama genellikle içinde dairesel ve döngüsel hareketler ve devinimler barındırdığını da gördük. Dolayısıyla genç Türkiye Cumhuriyeti'ne baktığımızda kimin vatansever, kimin vatan düşmanı, haini olduğu konusundaki söylemlerin de çok sık değiştiğini gözlemledik. Ben bu çalışmamda gençlerin, Türk gençliğinin üstüne, omuzlarına bindirilen bu ağır yükten onları bir anlamda kurtarmak istedim ve bu sergi alanında onları daha dairesel hareket ve devinim içinde göstererek yeniden konumlamak istedim.
Well, in my case, I didn't have this context of the archive, and I was not familiar also as your experience with the archive. And when Didem sent me the archive, these big pictures, I thought of them, of how to treat them more than knowing what they are telling us in a way. And for me, black and white photographs, as I imagine also for others, it's very heavily nostalgic. It's related to a time that taking a picture was not common as today with the iPhones and with the, all kind of social medias where you also can share these images and they are accessible everywhere. And from this archive, I was very much interested. I mean, I was looking at them as not a separate unit from my practice. So I was thinking how they are related to previous works and how they can have a conversation together with the previous works as well as with Sena's work, that they share the same space. And for me, I was very much... Sorry, maybe I give you time now. Okay. Tabii ki bu arşivdeki görseller gerek içerikleri, anlattıkları hikayeler ve bağlamları açısından bana o kadar tanıdık değildi. Dolayısıyla Didem resimleri bana ilk gönderdiğinde bu görsellerin doğrudan ne anlattıklarını bilmeden sadece siyah beyaz fotoğraflar olarak onları izledim, değerlendirdim. Tabii ki siyah beyaz fotoğraflar son derece nostaljik duyguları da içlerinde barındırıyorlar. Çünkü çekildikleri dönemde bu fotoğrafların işte bugünkü gibi herkesin iPhone'u, akıllı telefonu, kolaylıkla fotoğraf çekebileceği cihazları yoktu. Bu görsellerin kolaylıkla ve anında paylaşılabileceği sosyal medya mecraları da yoktu. Dolayısıyla bu arşivi değerlendirmek kendi açımdan bu tür nostaljik bir açıdan kendi pratiğimde yaptığımdan çok farklı değildi. Dolayısıyla önceki çalışmalarla bağ kurmaya çalıştım. Yine Sena'nın işleriyle bağ kurarak, çünkü bir mekansallık anlamında da bir üst üste bilme durumu da vardı. And the pictures that I was interested in were images that you can see the notion of gaze in them, that people are looking at something, whether it's at the camera or they are looking at sculptures or sculptures are looking at the people. And we had we selected different images, and then we had to think together which images fits better in the space together, and also with Sena's work, and also in this big space, which I find the most difficult space in the whole exhibition. But for me it was important, my intervention to this archive is to make it from a non-human perspective. So what the image is telling us is what the people are looking at, but my intervention was more that what the sculptures are looking at. So the center would be more the sculpture and not the human. Bu resimlerde benim özellikle üzerinde odaklandığım ve kafa yorduğum kavram bakış kavramıydı. Bu fotoğraflarda tabii ki fotoğraf makinesine bakan, poz veren insanlar olduğu gibi ya da fotoğrafı çekilen heykeller olduğu gibi insana ve fotoğraf makinesine bakan heykeller de dikkatimi çekti. Aslında Sena'nın işleriyle de birlikte düşündüğümde, ki sergi alanındaki o büyük alan beni en zorlayan unsurlardan biri oldu, ama arşiv açısından baktığımda aslında bu çalışmada biraz insan dışı, insanın dışında bir perspektifi ben kendi çalışmamda merkeze aldım. Çünkü asıl sorduğum soru heykellerin bakışı, heykellerin neye baktığıydı. So maybe we can continue speaking about the common space, how we worked in this common space. So there was this very interesting moment from the exhibition installation, which I'd like to share with you. So we were installing the works, and as you've seen, mainly they are wall-based works. And so there was this crucial moment that we were considering and looking at
installation by Sena Başöz, the uncertain light of single certain truth, which is, we can call it shortly, the box works in the middle. And we were considering whether it should be in or out, and what does it say? What does it do if we keep that in the exhibition? And Burcu has rightfully asked the question, well, you know, there will be like then 2 works of Noor and 3 works of Sena, and maybe it will be a little bit overwhelming and too much. So let's ask Noor, right? We want to make it all fair and open in conversation. And then, wait for it. I'll make it interesting. Burada tabii ki bu ortak mekanla ilgili ben bir konuya değinmek istiyorum. Çünkü sergiyi kurgularken aslında bu ortak mekanın da nasıl tasarlanacağı, yerleştirmenin nasıl bulunacağına ilişkin bir anekdot da paylaşmak istiyorum. Çünkü çalışmaların çoğu aslında duvara asılan çalışmalar, duvar temelli ve bu yerleştirmeyi yaparken dediğim gibi işte Noor'un 2 işi, Sena'nın 3 işi var ve burada hangisini serginin içine alacağız, hangisini dışarıda tutacağız. Burcu da bunu haklı olarak sordu ve bu tartışma etrafında bir şeyler söyleyebilirim. And then and if we approach to Noor and ask, Noor, what do you think about this box works? Like, because it would be always like in front of her wall-based works. And she was saying, well, I think they should be in the exhibition. So you were very passionate about keeping Sena's work in the exhibition space. And you start to also explain how this work conceptually speaks with your work. And that was the moment for me. This is the spirit that actually, since the beginning of the exhibition, we are 2 curators and 2 artists constantly are in dialogue and always asking each other's opinion and conversation and working mindfully and collectively, and nobody sees each other as a threat, and everybody sees, and that was a very crucial moment. It was not okay. It wasn't anymore she and I, but it was, this is a common space, and this piece of work opens up, and that was an extremely special moment. Yeah, and I think also. Evet, bu işi nereye yerleştireceğiz ya da sergiye dahil edecek miyiz, etmeyecek miyiz diye tartışırken Noor'a danıştık ve o bunun sergide olması gerektiğini söyledi. Tabii ki Sena'nın işiyle ilgili bu tartışmalarımızı yürütürken bu çalışmanın kavramsal olarak bize ne söylediği, nasıl bir diyalog kurguladığı da önemliydi. 2 küratör ve 2 sanatçı olarak bu süreci birlikte yürüttük. Burada en önemli nokta aslında hep diyalog içinde olmamız, birbirimizi tehdit olarak görmememiz ve kolektif bir sürecin içinde birlikte devam edebilmemizdi. Yeah, and for me it was really a very nice experience first to work with 2 curators and also to have a solo exhibition together with another solo exhibition by Sena. And it makes me think a lot about how can a solo be made collectively in a way. And we thought about this in everything, in the catalog, in the poster. It's not my image, Sena's image, and my space, Sena's space, but also even before, while the preparation of the exhibition, we had a presentation each, and we attended each other presentation to know more about each other's practice. I mean, it was all the time while thinking about this solo show, I'm thinking about your solo show at the same level in a way, which I find not very common, this idea of collectively making a solo. Yeah. I like that collectively. We use it for the next Together series. Learning from you.
Burada iki ayrı kişisel serginin kolektif bir şekilde açılma süreci benim için en ilginç olan boyutuydu. Çünkü iki küratör ile çalışıyorduk ve aynı anda iki kişisel, iki solo sergi hazırlıyorduk. Tabii ki bu iki kişisel serginin, iki ayrı serginin nasıl kolektif hazırlanabileceğini de süreç bize gösterdi, yaşattı. Birbirimizin pratiğini gözlemleme şansımız oldu ve bu da yine kendi içinde değerli bir diyalog sundu bize. I also this was also a very special experience for me. Like there was an openness throughout the whole process. The curators were really open to our ideas. Noor was really open to discussion. Like I felt very lucky about it, and this collective spirit I think was reflected in the exhibition. Also, the bookmaking was part of this. Like while we were constructing the space, thinking about the space and our solo shows, we were also always thinking about the publication. And it was an open process too. So that process informed the other process. We informed each other's processes, and like there was this like. Sorry. Bu benim için de son derece özel bir deneyimdi. En önemlisi belki de hem küratörlerin hem de Noor'un son derece açık davranması. Bu açıdan da kendimi çok şanslı hissediyorum. Sergi zaten bir bütün olarak bu kolektif ruhu yansıtıyor. Hazırlık sürecinde aynı zamanda benim için olumlu olan sergi kitapçığının da yayınlanmasını hep düşünmüş olmamız ve bunun içinde birlikte kafa yorup çalışmış olmamız. So maybe at this point, with this collective spirit, we can continue with a question specifically to you, Noor, and to Sena. It came up while we were preparing this conversation, is that when we look at your work, Sena, it's something always coming like more like inner, from maybe the body, from your personal experience, from the personal archive, like your archive being shredded, and so on. And when you look at Noor's work, on the other hand, it looks like someone maybe more, not from the inner, but the content comes from the outer, like the museum, the cemetery, or family archives and family members maybe. Yes. Yeah, more like outsider sources for you. So can you tell us, would you agree with that, or how does it resonate with you? Burada bu kolektif kavramından ve bu kolektif ruhtan söz etmişken belki Noor ve Sena'ya şu soruyu sorabiliriz. Çünkü bu konuşmaları hazırlarken de bu konu aklımıza geldi. Sena'nın işlerine baktığımız zaman daha çok içsel bir kaynaktan bir yansıma görüyoruz. İşte daha iç yanımız, beden, kişisel deneyimler Sena'nın işlerinde ön plandayken Noor'un işlerinde sanki içten değil de daha çok dış kaynaklı bir esinlenme görüyoruz. İşte müze kavramı, oradaki simetri gibi. Bu konuda ne söylersiniz? Doğru bir saptama olur mu acaba? Shall I start? Yes, I think like my starting point is usually my own experience, my own body. I use my inner resources. I think that's a correct observation. But I think also my work talks about something about the society, politics. I believe my work is very political too, but it has a poetic distance to the actual events, let's say. But my starting point is myself first. Yeah, for me, I think that encountering an archive or an image, which in many cases different works start with an image, it's an excuse to share a personal story, or not a personal story, but maybe a part of the memory that I built in a specific time. And
I see the whole, like for example, the novel. It have a lot of my childhood moments, because I also lived this period of being promised of having the first Palestinian museum, that every time it did not succeed, and with a lot of voiceover that I give to different people, or that I construct different narrative, they also come a lot from my childhood memory, and also listening a lot, having conversation, whether it's an official conversation or it's a conversation with a friend. They all, I know that they will come at some point in a specific work when I encounter an archive. Burada aslında bu doğru bir saptama, çünkü çalışmalarımın çoğunda başlangıç noktam, çıkış noktam kendi bedenim, kendi içsel duygulanımlarım. Ama bunun dışında daha toplumsal ve politik bir duruşumun olduğunu da düşünüyorum. Çünkü toplumla ilgili, siyasetle ilgili konuları da inceliyorum, ama tabii ki bunu şiirsel bir mesafeyi koruyarak yapıyorum. Benim işlerimde ise bir arşivle karşılaşmak, özellikle anlattıkları hikayeler hakkında fazla bilgimin olmadığı görsellerle karşı karşıya gelmek bir anlamda benim için kendi kişisel hikayemi anlatmak için bir bahane oldu. Çünkü bu belirli, spesifik zaman aralığına ilişkin kişisel bir belleğim olmadığı için benim kendi çocukluk anılarım devreye girdi. İşte Filistin Müzesi ve bu konsept etrafında geliştirdiğim çalışmalar da çocukluk anılarımın da işte söylenenler, bana anlatılanlar, dinlediklerim, işte olacağı söylenenler ama olmayanlar, bunlar büyük etki etti çalışmalarıma. And maybe we can talk about how we came up with Sena's and Noor's name for this new series of Together. Would you like to start? Yeah, I mean, it was all a conversation with Burcu, and we were sure that it's going to be a solo exhibition, because the last exhibition was a big group exhibition, and it was clear that we want to now focus on specific artist practice. That is another kind of exhibition making which interests me a lot, because curating group exhibitions are often thematic and big, but curating solo exhibition gives an opportunity to curators to study a specific artistic practice. So, and we just then start to basically brainstorm, and I've been following Noor's work for quite a long time. I met her in 2016 in Cairo, and I was I think invited as a Goethe Institute, and I did a studio visit, and it was brilliant, because the way you were looking at the museums and institutions were from a very critical point of view, and it was very, I don't remember the specifics, but I remember that it was about institutions, and it was challenging the mainstream narratives. It was challenging the male-dominant storytelling, and it was very unique. And I was like, I want to work with you. I don't know when and where, but in the future. So that was 2016. And then Burcu mentioned Sena Başöz, and Yeah, it's gonna translate. And yes, and then yeah. Belki burada Sena ve Noor ile nasıl bir araya geldik, nasıl karşılaştık, bunun kısa bir öyküsünü anlatmamız yerinde olur. Evet, aslında Burcu ile sohbetimizle başladı. Tabii ki bu sergi fikrini sorgularken şunun da farkındaydık. Grup sergilerinde, toplu sergilerde genellikle belli bir tema ya da birkaç tema izleyinden hareket edilir ve kurgu böyle ortaya çıkar. Ama bireysel, kişisel sergilerde sanatçı pratiği daha ön plandadır. Biz Noor ile 2016'da Kahire'de karşılaştık. Goethe Enstitüsü'nün yürüttüğü bir program kapsamında stüdyo ziyaretleri yapıyorduk. Tabii ki bu gibi çalışmalarda stüdyolara, sanatçıların pratiğine daha eleştirel bir perspektiften bakma şansınız oluyor.
Burada Noor'un işlerinde ana akım anlatıların sorgulandığını, işte erkek egemen perspektifin sorgulandığını gördüm. Bu 2016'daydı. Yeah, and when we were brainstorming with Didem, I came up with the name of Sena, which I know her work for years, of course. But when I'm thinking, when I thought about Sena, I was when I decided to work with Sena. Actually, it was the time when I saw Slalom online. It was the Welcome Collections performance, and Sena's working with the archive and how she defrosts the archive using the body, and it was really interesting that you choose that way and choose that medium to show the archive, and it was really the time for me to decide to work with her. Burada Didem ile birlikte bir beyin fırtınası yapıp ne yapabileceğimize ilişkin birlikte konuşup tartışırken Sena ile karşılaştım. Tabii ki adını biliyorduk. Ama Sena ile nasıl çalışmaya karar verdim? İşte bu çevrim içi performanslarından birini izledim. Orada arşiv kavramına nasıl yaklaştığını ve bir arşivi nasıl bir anlamda derin dondurucudan çıkartıp tekrar erittiğini ve canlandırdığını görme fırsatı buldum. Bunu gözlemlediğimde de zaten bunu bedenini kullanarak performansıyla yapıyordu. Sena'yla çalışmaya o şekilde karar verdim. I think this is a good moment, maybe last question, because I want to open up for a conversation and performance, slalom. Sena, yesterday we hosted the performance. How was it for you? And can you, I think, I see the crowds, maybe some of were here and some not. Can you tell us like how the performance, the movements, and the content, and the concept of the performance is contextualized? This is also something we spoke in the office today, so I would like to make it public also. So. Belki son soruyu sormak için en uygun zaman, çünkü geri kalacak zaman dilimini soru cevap için ayırmak isteriz. Burada belki Sena'ya performansı ile ilgili, bu slalomuyla ilgili ki dün de izleme şansımız oldu. Bu performans, hareketlerin birbiriyle olan ilişkisi ve bütün bunların bağlamı hakkında bize birkaç şey söyleyebilir misiniz? I was inspired to create slalom while I was working at Hrant Dink Foundation myself. I was working at Hrant Dink Foundation in the creative team that was working for Hrant Dink memory site. So we were working with the Hrant Dink archive to narrate his ideas and pass on his ideas to people who will visit the memory site, basically. During this time, I realized how much time and resources does working with an archive needs. Like it's an immense workload. Like in order to activate an archive, to create a legible piece of video work or an installation using the archive, you need to work weeks and weeks. Like for a 3-minute video, you need to watch 2-3 weeks of videos. That came together with my interest in climate change, the ideas about end of the world. I read this book, Learning to Die, by Roy Scranton, about global warming, and very short time frames are given in which our life will change drastically, like 30 years, 50 years. Then I asked the question, if we have so little time as humanity, when and how will we activate all these frozen archives, like in the freezer? Let's say the same metaphor, let's go with the same metaphor. How will we defrost the information in the freezer if we have so little time? Was my starting point. Maybe you would like to... Bu aslında slalom ve bu performans nereden esinlendim? Hrant Dink Vakfı için yürüttüğümüz bellek odaklı bir çalışmada
buraya eğilmeye karar verdim. Çünkü bu proje üzerinde çalışırken bir arşivi tekrar etkin hale getirmek, görünür hale getirmek ne kadar zor, ne kadar ciddi bir zaman ve emek istiyor, bunu deneyimleme fırsatımız oldu. Örneğin 2-3 dakikalık bir video hazırlamanız için haftalarca uzun videoları izlemeniz gerekiyor. Burada tabii ki temel bazı temalara da eğilmek kararını aldık. Örneğin iklim değişikliği, işte Royce Scruton'ın Ölmeyi Öğrenmek adlı kitabında da değindiği gibi, eğer insanlığın işte bütün bu doğal felaketler, iklim değişikliği gibi nedenlerle çok az zamanı kaldıysa 30-50 yıldan bahsediliyor. Bu kısa zaman diliminde bu belleği, bu donmuş arşivleri tekrar nasıl hayata döndürürüz, canlandırırız? Bu soruyla yola çıktık. I would like to add one more little thing. Like, I believe in the power of embodiment. I think of the body as an archive too. And I wrote the proposal for Slalom for a call on body and the archive. And I always investigate possibilities of healing through body and movement, even in my earliest works, which Didem proposed to include in this exhibition. They work through my problems with the office through my body, through movement. So I wanted to find, I wanted to investigate, research this issue, these questions I'm asking through movement. And I use slaloming as a metaphor because slalom skiers, they go really fast, just like our relationship with time. There is an uncontrollable speed. And then they are very skillful. They can take turns while they're going really fast. So I was like, can we take these turns as moving bodies while we're really going really fast too? Burada bir noktayı daha eklemek istiyorum. Benim için bedensellik ve bedenin kendisi de çok önemli bir kavram. Çünkü bedenin kendisini de aslında bir arşiv olarak okumamız mümkün. Benim için iyileşme ve hareket olguları da bu süreçte çok önemli. Çünkü bedenimizi ve hareketlerimizi düşündüğümüzde aslında slalom fikrini nasıl düşünmeye başladığımı da daha iyi anlayabiliriz. Çünkü slalom benim için bir metafor. Buradaki hızlı hareketler, hızlı devinimler aslında bizim zamanla olan ilişkimizi de benzerlik çerçevesinde yansıtıyor. İşte bu hızlı ilişkisellik içinde sıra almak, bu hareketleri izlemek bu ilişkiyi de yansıtıyor. Final question to Noor before we wrap up. Sena's work is focusing on performance, imagination, and the body, and your practice is focusing on literature, narration, and imagination. And I would like to highlight the literature part because we're located right now is Yapı Kredi Kültür Sanat yayıncılık. It's arts and publishing, arts, culture, and publishing, and how you use literature is extremely inspiring. I see immense connection between contemporary art and literature, and you are the perfect artist for this because you write novels, and novels for you are piece of an art, and we managed to present the novel, part of the novel, translating to Turkish and having a mind map in collaboration with a Cairo-based graphic designer, Engi Ali. So, I mean, this is our story. But would you tell us how you work? What's your approach working with these elements? Well, because I'm working. Sorry. Burada Noor'a da bir soru soralım son olarak. Sena'nın işlerinde daha çok performans, hayal gücü ve bedeni izlerken Noor'un işlerinde edebiyat, anlatı ve yine düş gücü var. Tabii ki edebiyat burada bizim dikkatimizi en çok çeken kavramlardan, alanlardan biri doğal olarak. Çünkü Yapı Kredi Kültür Sanat yayıncılık bünyesinde bu sergiyi ve etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Ben Noor'un edebiyatı bu bağlamda nasıl kullandığını biraz anlatmasını isteyeceğim. Çünkü çağdaş sanat ve edebiyat arasında gerçekten çok yakın bir ilişki var.
Noor kendisi de roman yazan biri ki bunlardan bir tanesi Türkçe'ye çevriliyor. Hatta Kahireli bir grafiker Enci Ali bu süreçte birlikte çalışacağımız isimlerden. Evet, bu edebiyat ve çağdaş sanat ve sizin kendi pratiğiniz arasındaki ilişki nasıl özetlersiniz? My work deals a lot with history and history representations. And I always avoid, every historical representation, there is a question of is it true, is it not? And I found that literature, because especially novels, the form of novel itself, it presents itself as not reality, but also not completely fiction, but it's more a space for imagination. So there are a lot of novels that are based on historical timeline, but all what happens, the characters, there is a big space for imagination. And for me, working on the topic of history, I don't look at archive as something to prove that something had happened, but more I imagine what would happen in the past but was never documented. And then I do these imagined narrative, and I use literature for as a medium or as a methodology in a way. Tarih tabii ki benim çalışmalarımda temel aldığım en önemli kavramlardan biri. Benim için tarihsel temsillerden söz edildiğinde bu tarihsel anlatıların ve tarihsel temsillerin tabii ki gerçek mi değil mi en aklımıza ilk gelen soru bu olur. Fakat ikisi arasında muğlak bir alan da vardır ve roman türü kendi biçemsel özellikleri gereği ne tam olarak gerçeği yansıtır ne de saf kurmacadır. Dolayısıyla romanın temsil ettiği ve yansıttığı o ara alan hayal gücünü kullanmak için bize çok uygun imkanlar da verir. Bu gerçeklikle olan ikircikli ilişkisinin dışında tabii ki tarih teması çevresinde etrafında düşündüğümüzde arşiv kişisel olarak benim için sadece olanları değil, aynı zamanda olmuş olabilecekleri de yansıtan, yani belgelenmeyeni de içinde barındıran bir kurgu. O yüzden de edebiyata da uzanıyor. So, thank you for this conversation. Thank you. Thank you. Thank you. And let's open up any comments or questions from the audience. Sorunuz varsa her dilde sorabilirsiniz. Türkçe, İngilizce fark etmez. Yorumunuz varsa. If not, We will wrap it up. then we have a break. And then after the break, performance of Noor Abuarafeh. Çok teşekkür ederiz çeviriniz için. Thank you. Çok teşekkürler. Thank you. Thank you.